everyone, I am Dr. Sajila. We are going to learn a new lesson. Title of today's lesson is അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു. That time I didn't have a job here. In this lesson we are going to learn some vocabularies related to daily life. The vocabularies from this conversation can be very useful because it introduces a range of words and phrases that describes daily life, emotions and social situations. Main vocabularies are listed here. First, the word അപ്പോൾ means that time or then. ഇവിടെ means here. ജോലി means work or job. Next word വയസ്സ് means age. പിറന്നാൾ means birthday. ആഘോഷം, the Malayalam word ആഘോഷം means celebration or festivity in English. The word ഗംഭീരം which means grand. അവധി means holiday. The word കൂലിക്കാരൻ means porter or കൂലി. തമാശ which means joke or fun. Then അരപ്പട്ടിണി and മുഴുപട്ടിണി. അരപ്പട്ടിണി means half starved. മുഴുപട്ടിണി means full starved. Starving means suffering from hunger or extreme lack of food. തത്വം means principles, a belief or rule that guide a person's actions. Next word is sadhya which means feast. Then vyavasaya which means business. In this conversation two characters were there. One is Anish and other one is named as Sugu. Let's move on to the conversation. Anish, Sugu, നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി? Sugu, how old are you? Anish is asking to Sugu, how old are you? Here the word നിനക്ക് which means to you or for you. നിനക്ക് is used when speaking to a person informally. Some other examples also will learn. നിനക്ക് എന്തു വേണം? What do you want? നിനക്ക് സുഖമാണോ? How are you? നിനക്ക് ആഹാരം വേണോ? Do you want food? For formal situations, the equivalent form would be നിങ്ങൾക്ക്. It is a honorific form. Now, we'll check the usage of നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം? What do you want? നിങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലേ? Don't you have anyone? നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ. May you have happiness. Then, എത്ര. It is the direct question word. The Malayalam word എത്ര means how much or how many in English. It is used to inquire about the quantity, number, age or degree of something. Using the word ഏത് we can make some questions here. നിനക്ക് എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? How many books do you have? ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായി? What is the time now? നാളെ എത്ര പേർ വരും? How many people will come tomorrow? Here വയസ്സ് means age. The form ആയി. It is attached with the word വയസ്സ് and forms വയസ്സായി. Here ആയി is used to describe past conditions or events. സുഗു 28. സുഗു 28. The Malayalam word 28 means 28 in English. Sugu's age is 28. Anish 28 എപ്പോഴാണ് പിറന്നാൾ? Anish 28. When is your birthday? The question word marker O is attached with the numeral number 28 and forms a question word 28. The word എപ്പോഴാണ് which means when is it or when will it happen. It is used to inquire about the time or date of an event or action. See some more examples too. എപ്പോഴാണ് പരീക്ഷ? When is the exam? എപ്പോഴാണ് നീ വരുന്നത്? When are you coming? എപ്പോഴാണ് നിന്റെ വിവാഹം? When is your wedding? Here all the word എപ്പോഴാണ് is commonly used to ask about the timing of an event, action or occurrence. Here Anish is asking about his birthday. For birthday, Malayalam have equivalent words like പിറന്നാൾ and ജന്മദിനം. The Malayalam word പിറന്നാൾ means birthday in English. It refers to the anniversary of a person's birth celebrated every year. Then next sentence, Sugu,
കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു എൻ്റെ 28ാമത്തെ പിറന്നാൾ. അന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു. സുഖു, ലാസ്റ്റ് month was my 28th birthday. I was at hometown at that time. The Malayalam word കഴിഞ്ഞ മാസം, which means last month or the previous month in English. കഴിഞ്ഞ മാസം refers specifically to the previous month, and it is commonly used when talking about events or actions that took place in that time period. കഴിഞ്ഞ is commonly used to refer to time periods like the last day, last week, last month or last year, or any other past events. Some other examples will check here. കഴിഞ്ഞ കാലം means past time. കഴിഞ്ഞ ദിവസം last day. കഴിഞ്ഞ വർഷം last year. In this conversation, Sukhu is telling that his birthday was in കഴിഞ്ഞ മാസം, which means last month. The sentence എൻ്റെ 28ാമത്തെ പിറന്നാൾ means my 28th birthday. Here 28 is 28. It is the ordinal form used to refer the 28th number. The Malayalam word നാട്ടിലായിരുന്നു means was in hometown in English. Sukhu was at hometown in the past. The word നാട്ടിലായിരുന്നു. Here നാട് means native place. Il is indicating location. ആയിരുന്നു is the past form of the verb. It indicating the state of being in the past. Likewise, വീട്ടിലായിരുന്നു was at home. കാട്ടിലായിരുന്നു was in the forest. കൂട്ടിലായിരുന്നു was in a cage. Here all the past events are showing the form ആയിരുന്നു is referring to the past events. The word ഞാൻ, which means I in English. Anish, അതെങ്ങനെ? അപ്പോൾ നിനക്ക് അവധിയായിരുന്നോ? Anish, how is that so you had a holiday? The word അതെങ്ങനെ means how is that or how did that happen in English. It is often used to ask about the manner, reason or why in which something happened or happening. Sukhu, അല്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കൂലിക്കാരനായിരുന്നു. Sukhu, no, that time I didn't have a job here. I was a porter in the Kannur railway station. Allah is the negative response. The word അപ്പോൾ means that time. എനിക്ക് means to me. Here the marker k is added. The marker is used to show that something is being given, shown or done for the persons or entity. Similar kind of examples will learn. എനിക്ക് means to me. നിനക്ക് to you. അവൾക്ക് means to her. Kannur is one of the northern district name of Kerala. Then the word കൂലിക്കാരനായിരുന്നു. The word കൂലിക്കാരൻ means laborer or worker in English. It refers to a person who performs manual or physical labor. Here, Sukhu is telling about his past. The word ആയിരുന്നു is indicating past things. ആയിരുന്നു is the past form used to indicate that something existed or was in certain state in the past. It can be translated as was or were in English. ആയിരുന്നു is commonly used to describe past conditions, situations or events. For example, ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. I was in America. അവൾ ടീച്ചറായിരുന്നു. She was a teacher. അവർ നാട്ടിലായിരുന്നു. They were in hometown. Sukhu is saying that he worked as a porter in Kannur railway station. Anish, അപ്പോൾ നീ നിന്റെ പിറന്നാളിന് നാട്ടിലായിരുന്നു അല്ലേ? Anish, then you were at home for your birthday, isn't it? Here, അപ്പോൾ means that time. The Malayalam word നീ means you in English, and the word നിന്റെ, which means yours, is used to indicate possession or ownership. And it is a singular informal form used to address one person in a familiar or casual manner. പിറന്നാൾ or ജന്മദിനം means birthday in English. ആയിരുന്നു means was or were in English. അല്ലേ is commonly used to confirm something the speaker believes is true or seek confirmation or to express a
reassurance. Sugu, ade. Sugu, yes. The Malayalam word ade means yes in English. It is used to give affirmative response or to agree with something that has been said. Comes to the next sentence. Anish, അപ്പോൾ നിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഗംഭീരമായിരുന്നോ? Anish, so how was your birthday celebration? Was it grand? അപ്പോൾ means then. നിന്റെ means yours. പിറന്നാൾ ആഘോഷം which means birthday celebration. The Malayalam word okay which means all or everything in English depending on the context. The word meaning of engane means how. Aayirunnu is something was in a particular state or condition in the past. Both words combine together and form engane aayirunnu means how was it or how did it happen in English. It is used to inquire about the nature or quality of experiences or event in the past. Similar kind of constructions will check. ആഘോഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു? How was the celebration? കല്യാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? How was the wedding? Then Anish is asking that ഗംഭീരമായിരുന്നോ? The word ഗംഭീരമായിരുന്നു means was magnificent or was great. The marker O is the question word marker. It is implying that the speaker is seeking confirmation or asking about an experience. ഗംഭീരമായിരുന്നോ which means was it magnificent or was it wonderful in English. സുഗു, സാറിന് എപ്പോഴും തമാശയാണ്. പാവങ്ങളുടെ കാര്യമെല്ലാം തമാശയാണ് അല്ലേ? സുഗു, സർ, you are always funny. Everything about the poor is funny, isn't it? The Malayalam word sir is borrowed from English and it is used as a respectful address. It is often used to address teachers, bosses, elders or any person of higher authority or respect. The Malayalam word എപ്പോഴും means always or at all time in English. എപ്പോഴും is used to express that something occurs regularly or continuously. The Malayalam word tamasha which means joke or fun. Aanu is the be verb means to be in the present tense, equivalent to is in English. So, tamashayana means that what is being referred to as a joke or just for fun. The word pavangal means poor people. The word pavam means poor and the plural kal is added. It refers to the poor as pavangal. Karyamella can be used to refer to all things or everything related to a particular topic, situation or context. Alle, it is commonly used to confirm something the speaker believes is true or seek confirmation or to express a reassurance. Anish, alla Sugu, idu tamashayalla, karyamanu. Anish, no Sugu, this is not a joke, it is a matter. Allah is the negative response. Anish is telling that this is not right Sugu. ഇത് തമാശയല്ല, കാര്യമാണ്. This is not a joke, it is a matter. The Malayalam word karyam means matter or thing. Then comes to the next dialogue. Sugu, എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ, ഈ തീയതി വരെ ഞാനൊരു ചുമട്ടുകാരനായിരുന്നു, അതും അരപ്പട്ടിണിക്കാരൻ. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുപട്ടിണിയും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങൾക്കാണോ പിറന്നാളും സദ്യയും ഒക്കെ? സുഗു, മൈ ഡിയർ സർ, until this date I was a porter and that too half starved. Some days we were completely starving. Are there birthdays and feasts for such poor people? എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ. Here this phrase is often used to express affection, respect or fondness towards someone. It is especially used in a friendly or informal setting, sometimes when addressing someone with respect but also with warmth. Ponnu, it is the sweet or affectionate term in Malayalam. Then the word tiyadi, which means date in English. It is commonly used to refer to speak calendar date or time. ഞാൻ ഒരു ചുമട്ടുകാരനായിരുന്നു. Here, ഞാൻ means I.
ഒരു ചുമട്ടുകാരനായിരുന്നു means was a porter. In Malayalam, porter means ചുമട്ടുതൊഴിലാളി, which refers to someone who carries heavy loads or luggages in railway station, bus stand, etc. Then the word athum means that too or that as well in English. It is used to indicate inclusion or addition to something already mentioned. Anish, എടാ സുഗു, ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ നിനക്ക് വലിയ തത്വങ്ങളാണല്ലോ. Anish, hey Sugu, you have great principles at such a young age. The term Yeda is a common expression in Malayalam, often used in a casual or informal context. Yeda is used to address someone. This term is widely used to address male persons, but for addressing females also we can use the term Eda. It is also used to call to someone in casual, sometimes playful or mocking way. Examples: Eda mone, hey son, Eda ni vanno, hey are you here, etc. are the very informal way to address people in same age group or younger age. Then next word itra cherupam. Here the word itra is modifying the word cherupam. Here itra indicating younger age. Cherupam is the Malayalam word for childhood or youth. The word tattvam, which means principles, truth or reality. It refers to the essence or underlying nature of something, often in philosophical or spiritual contexts. It is often used in discussion about deep or abstract concepts. Valiya Tattvam means great philosophy. Here, Anish is saying that this young age Sugu is telling great philosophies. Then Sugu is giving answer to Anish. Sugu, sir, ഇത് തത്വവും തർക്കവും ഒന്നുമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ പരുക്കൻ സത്യമാണ്. 28 വർഷത്തെ അനുഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നു സാറേ. പാവങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതം ഒരു ശാപമാണ്, വലിയ ഒരു ഭാരം. സുഗു, സർ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഷ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് ലൈഫ്. 28 years experience was like that, sir. This life is a curse for poor people, a big burden. Here, the word tarkam refers to an argument, dispute or debate. It involves a discussion or exchange of opposing views, often leading to a disagreement or conflict. Tarkam doesn't always imply violence. Sometimes it could be heated exchange of ideas or opinions. The sentence means that this is not philosophy or argument. Then Jeevidathinte means lives. It is a possessive form of the word Jeevitham. Parukkan Satyam means hard truth. The truth of the underlying reality of a situation called Parukkan Satyam. The word meaning of Anubhava, which means experience. Sugu is saying that 28 years of experience was like that. 28 years means 28 varsham. The actual word meaning of Shapam, which means curse. Pavangal means poor people. The word Shapam means a deep emotional truth about suffering, injustice and the unfortunate realities that people living in poverty experiences. Anish, പിന്നെ ജീവിത സുഖമെല്ലാം ആർക്കാണ് സുഗു? Anish, then who has all the pleasures of life, Sugu? The word pinne generally means then, after that or next. The next word Jeevitham means life. Sukham means happiness, pleasure or comfort. Ellam means all or everything. So together Jeevitha Sugamellam means all the pleasures of life. The word Arkana in Malayalam means for whom or to whom. It is a question word. It is used to inquire about the person or group or whom something is intended, directed or meant. Other examples also will check here. ഈ സമ്മാനം ആർക്കാണ്? This gift is for whom? ആർക്കാണ് ഈ കത്ത്? This letter is for whom? Then comes to the final dialogue. സുഖു, വ്യവസായികൾക്കും സിനിമാ താരങ്ങൾക്കുമാണ് സുഖമെല്ലാം.
അവർക്കൊക്കെയാണ് എന്നും പാർട്ടിയും സദ്യയും. സുഗു, all the pleasures are for business people and film stars. They always have parties and feasts. Here, Vyavasayi means business persons. Here, plural marker kal is added the form Vyavasayi and form Vyavasayigal. Cinema Taram. It refers to the actors or actresses who have gained fame for their roles in movies. Sadhya means feast. Large meal often with many different dishes called sadhya. The above conversation, the character Sugu is representing the situations of poor people. The vocabularies today we learned will offer insight into cultural and social contexts. I will read the entire conversation once more. Anish, Sugu, നിനക്കെത്ര വയസ്സായി? Anish, Sugu, how old are you? Sugu, 28. സുഗു 28. അനീഷ് 28. എപ്പോഴാണ് പിറന്നാൾ? അനീഷ് 28. വെൻ ഈസ് യുവർ ബർത്ത്ഡേ? സുഗു, കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു എൻ്റെ 28ാമത്തെ പിറന്നാൾ. അന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു. സുഗു, ലാസ്റ്റ് മന്ത് വാസ് മൈ 28th ബർത്ത്ഡേ. ഐ വാസ് അറ്റ് ഹോം ടൗൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അനീഷ്, അതെങ്ങനെ? അപ്പോൾ നിനക്ക് അവധിയായിരുന്നോ? അനീഷ്, ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് സോ യു ഹാഡ് എ ഹോളിഡേ? സുഗു, അല്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കൂലിക്കാരനായിരുന്നു. സുഗു, നോ, ദാറ്റ് ടൈം ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ ജോബ് ഹിയർ. ഐ വാസ് എ ലേബറർ അറ്റ് ദ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അനീഷ്, അപ്പോൾ നീ നിന്റെ പിറന്നാളിന് നാട്ടിൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അനീഷ്, ദെൻ യു വെർ അറ്റ് ഹോം ടൗൺ ഫോർ യുവർ ബർത്ത്ഡേ, ഈസന്റ് ഇറ്റ്? സുഗു, അതെ. സുഗു, യെസ്. അനീഷ്, അപ്പോൾ നിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഗംഭീരമായിരുന്നോ? അനീഷ്, സോ ഹൗ വാസ് യുവർ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ? വാസ് ഇറ്റ് ഗ്രാൻഡ്? സുഗു, സാറിന് എപ്പോഴും തമാശയാണ്. പാവങ്ങളുടെ കാര്യമെല്ലാം തമാശയാണ് അല്ലേ? സുഗു, സർ, യു ആർ ഓൾവേസ് ഫണ്ണി. എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ പുവർ ഈസ് ഫണ്ണി, ഈസന്റ് ഇറ്റ്? അനീഷ്, അല്ല സുഗു, ഇത് തമാശയല്ല, കാര്യമാണ്. അനീഷ്, നോ സുഗു, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ. സുഗു, എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ, ഈ തീയതി വരെ ഞാനൊരു ചുമട്ടുകാരൻ ആയിരുന്നു, അതും അരപ്പട്ടിണിക്കാരൻ. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുപട്ടിണിയും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പാവങ്ങൾക്കാണോ പിറന്നാളും സദ്യയുമൊക്കെ? സുഗു, മൈ ഡിയർ സർ, അൺടിൽ ദിസ് ഡേറ്റ് ഐ വാസ് എ പോർട്ടർ. And that too half starved. Some days we were completely starving. Are there birthdays and feasts for such poor people? അനീഷ്, എടാ സുഗു, ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ നിനക്ക് വലിയ തത്വങ്ങളാണല്ലോ. അനീഷ്, ഹേ സുഗു, യു ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അറ്റ് സച്ച് എ യങ് ഏജ്. സുഗു, സർ, ഇത് തത്വവും തർക്കവും ഒന്നുമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ പരുക്കൻ സത്യമാണ്. 28 വർഷത്തെ അനുഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നു സാറേ. പാവങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിതം ഒരു ശാപമാണ്, വലിയ ഒരു ഭാരം. സുഗു, സർ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഷ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് ലൈഫ്. 28 years of experience was like that, sir. This life is like a curse for poor, a big burden. അനീഷ്, പിന്നെ ജീവിത സുഖമെല്ലാം ആർക്കാണ് സുഗു? അനീഷ്, then who has all the pleasures of life, സുഗു? സുഗു, വ്യവസായികൾക്കും സിനിമാ താരങ്ങൾക്കുമാണ് സുഖമെല്ലാം. അവർക്കൊക്കെയാണ് എന്നും പാർട്ടിയും സദ്യയും. സുഗു, all the pleasures are for business people and film stars. They always have parties and feasts. So, today's lesson we are winding here. Try to do more practice with these vocabularies. Then see you soon on next class. Thank you. Thank you.